A warm welcome to all the students of 10 plus 2 class of Punjab School Education Board. This is your English lesson from section A, chapter number 4. The name of the chapter is On Saying Please. It has been written by A. G. Gardiner. Dear students, this chapter is directly related to your life. So whatever we discuss in the chapter, please keep in mind and try to use all those tips in your life so that you can be an impressive person. The chapter mainly emphasizes the things please, sorry, thank you, excuse me, may I. All these words, they are known as good manners. So whenever you provide a service to a person and the person says thank you to you, you always say you're welcome. These are good manners. What is the use of saying these words? And why should we say these words to the other people? What will happen if we don't use these polite gestures? These are the concerns of this chapter. ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸੌਰੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਯੂ ਵੈਲਕਮ ਮੇ ਆਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। Before we start the chapter, let's quickly go through the details about the author. A. G. Gardiner. His full name was Alfred George Gardiner. He was born on 2nd June 1865 in England. He was English journalist, editor, author. His essays written under the alias Alpha of the Blue are highly regarded. He died on 3rd March 1946 in England. His occupation throughout his life remained journalist, editor, and author. Alfred George Gardiner, A.G. Gardiner ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸੰਪਾਦਕ ਵੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਖੇ 2 ਜੂਨ 1865 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਹੀ 3 ਮਾਰਚ 1946 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 80 ਸਾਲ ਸੀ। Let's quickly go through the summary of the text. Later on, we are going to solve the question answers on the basis of this text. So listen carefully. This essay tells us about the value of good manners. Bad manners are antisocial. Dear viewers, when we meet the people in our daily life in various situations, whether it is school, college, workplace, or any other place of concern, we have to interact with other people as human beings are the social beings. But if we use bad manners, what will happen? Will law punish us? No, the law will not punish us. Bad manners are not a crime in the eyes of the law, and therefore the law does not permit us to hit back if we have been the victims of bad manners. So if we say that I was insulted by that person, so I am beating him, the law will not appreciate this. You will be punished for beating the person, but that person will not be punished by law for insulting you. People begin to avoid a man with bad manners. But what will happen
even if the law does not enforce good manners and someone is a person of bad manners, what will happen? The people will start avoiding the person. They will not like to talk to that person. That person may be sent into isolation by the society. A person with good manners brings us happiness. So you know that every one of us like to talk to the people who are happy-go-lucky, who have good manners, who speak please, thank you, sorry, excuse me, you're welcome, these words in their talk. His company is indeed very pleasant to us. This essay deals with little but socially important incidents from daily life. It shows us the importance of words like please and thank you in our daily life situation. They settle bitter quarrels and soften bad tempers. ਇਹ ਲੇਖ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਮਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸੁਲਝ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਠੰਡਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Students, the writer is emphasizing his point, giving the example of liftman and a person. Once a person boarded a lift, but when he reached the top floor, he was hurled out by the liftman. Due to this hurt, he went to the court and he put the allegation on the liftman that the liftman hurled him out of the lift. When the law asked the liftman why he physically assaulted the person, the liftman said that when he boarded the lift, he said top. He did not say top, please. I felt insulted, and as a retaliation, I hurled him out of the lift. But in this case, the law punishes the liftman because discourtesy is not a legal offense, but hitting someone is a legal offense. ਇੱਥੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੇਖਕ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲਿਫਟਮੈਨ ਦੀ ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਲਿਫਟਮੈਨ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਫਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਲਿਫਟਮੈਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਫਟਮੈਨ ਬਦਲੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਦਮੀ ਲਿਫਟ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਟੌਪ ਕਿਹਾ, ਟੌਪ ਫਲੋਰ ਪਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਹਿਣ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ? ਧੱਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। As the chapter highlights that if a person is with bad manners, nobody likes to talk to him and people avoid such a person. ਪਾਠ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਬੁਲਾਉਣੋਂ ਵੀ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। These are the main points that have been highlighted by the chapter.
Number 1, discourtesy is not a legal offense. Another, the law cannot force a person to be polite and well mannered. So, our behavior spreads like a chain reaction. ਪਹਿਲੇ 3 ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਮਰ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਚੇਨ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਲੜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ। Here the writer gives the example. He says that the man who is misbehaving with his subordinate, maybe that man is insulted by one of his subordinates. That subordinate insulted his boss by not saying good morning because he had a fight with his wife on the breakfast table. His wife reacted because she was misbehaved by a servant. The servant misbehaved because a lady servant denied him something. The lady servant misbehaved because she had a fight with her husband at home in the morning. So, the misbehavior started by the maid's husband in the morning went to the whole society within a few minutes, because that bad temper of the maid went to the servant. Servant's misbehave went to the owner of the house. The lady's misbehave went to her husband. The husband's misbehave went to his boss. The boss misbehave went to the other people he was meeting on the way. So the maid's husband was not aware of the fact that his misbehavior has led a chain in the society in which people are hurting one another. ਇੱਥੇ ਲੇਖਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਟੌਪ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਨ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ ਸਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਲੜੀ ਕਿ ਨੌਕਰ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੌਕਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਨੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੌਕਰਾਨੀ ਨੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਲੜਾਈ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੌਕਰਾਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ। We set either a chain of positivity or negativity. ਸੋ ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜੀ ਸਿਰਫ ਮਾੜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। If you compliment one person in the morning and that person feels happy, he is going to make someone happy and the chain reaction will go on. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਦੋਗੇ, ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬੋਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੜੀ ਤੁਰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੈਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਜ਼ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। Good manners keep the machine of life oiled and smooth, whereas bad manners poison the society. ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। Although discourtesy is not a legal offense, yes, it is a social sin. ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
And the first requirement of civility is that we should acknowledge service. Please and thank you are the small change with which we pave our way as social beings. They are the little courtesies by which we keep the machine of life oiled and running sweetly. They put our intercourse upon the basis of friendly cooperation as easy give and take instead of on the basis of superiors dictating to inferiors. ਸੋ ਇਹ ਪਾਠ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆਏਗਾ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਅਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਅਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨਰਮਾਈ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਆਪ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਬੰਦੇ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। Here the author gives the example of politeness in the form of an encounter of a polite bus conductor with the author. The author says that whenever I boarded his bus and found a curious pleasure in the constant good nature of his bearing, he seemed to have an inexhaustible fund of patience and a gift for making his passengers comfortable. I noticed that if it was raining, he would run up to the stairs to give someone the tip that there was room inside. With old people, he was as considerate as a son, and with children as solicitous as a father. He had evidently a peculiarly warm place in his heart for young people, and always indulged in some merry jest with them. If he had a blind man on board, it was not enough to set him down safely on the pavement. He would call to Bill in front to wait while he took him across the road and round the corner or otherwise safely on his way. In short, I found that he irradiated such an atmosphere of good temper and kindness that a journey with him was a lesson in natural courtesy and good manners. ਇੱਥੇ ਲੇਖਕ ਇੱਕ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੱਸ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਦੇ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਬਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਐਗਜ਼ੌਸਟਿਬਲ ਮੀਨਸ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਮੀਨਸ ਸਬਰ ਜਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸ਼ਕਤੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਕਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਪੈਸੰਜਰਸ ਕੰਫਰਟੇਬਲ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਯਾਤਰੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਨਿੱਘ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਸ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਉਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਅੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੜਕ ਪਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾਪਣ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੱਸ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ, ਉਸ ਦੀ ਬੱਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਗੁੱਡ ਟੈਂਪਰ ਐਂਡ ਕਾਈਂਡਲੀਨੈਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ। ਉਸ ਦੀ ਬੱਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੇਖਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਲੈਸਨ ਇਨ ਨੈਚੁਰਲ courtesy ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਮੈਨਰਸ। ਉਸ ਦੀ ਬੱਸ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪਾਠ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। So, if we conclude the entire chapter, we can say that it is a matter of general agreement that the war has had a chilling effect upon those little everyday civilities of behavior that sweeten the general air. We must get those civilities back if we are to make life kindly and tolerable for each other. We cannot get them back by invoking the law. ਲੇਖਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੁੱਧਾਂ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੜਵਾਹਟ ਭਰ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਆਲੂ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ we can say that good manners, you can read, good manners are say please when you are asking for something, say thank you when you are given something, say excuse me when passing by someone, practice good table manners, and say I'm sorry if you have hurt someone. Okay, now quickly go through the theme of the chapter in front of you. This is your first question out of long answer type question answers. Write in your own words the theme of the chapter on saying please. Now you have understood the entire chapter. All of you know that this essay tells about the value of good manners. The essay highlights that bad manners are antisocial. Although we cannot say that discourtesy is a legal offense. So bad manners are not a crime in the eyes of law, and therefore the law does not permit us to hit back if we have been the victims of bad manners. People begin to avoid a man with bad manners. That is the punishment. If law does not punish, dear students, people punish that person. A person who is not well mannered, that is not liked by the other people. On the contrary, a person with good manners brings happiness to all. A courteous person is always a great company. His company is indeed very pleasant. So we can say that this essay deals with little but socially important incidents from our daily life, and to help us understand the importance of words like please and thank you through these incidents and examples. Such words can settle bitter quarrels, and such words can soften bad tempers. So, where discourtesy does not work for us and for other people, courtesy always helps the speaker as well as the audience around. ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ।
ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਕੋਲ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ। ਪਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼, ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਤੇ ਸੌਰੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। I hope you liked this chapter, and I also request you to please use these tips in your daily life and be a better version of yourself. It's time for homework. Write briefly the character sketch of polite bus conductor. This is very easy for you, as most of the qualities we have discussed in the chapter. Hints are as given below. First thing you can write about him is that he was well-mannered. He was very polite while talking to other people. He loved to help all, so he was helpful. He was equally helpful to young people, children, old people, and the people with different abilities. He was compassionate. He loved everyone. There was no hate in his behavior. He was very kind as well as amicable. Amicable means a person who is very social and polite and good to talk at. On the whole, he was a vibrant personality. Thank you so much, my dear students, for being with me in an attentive way. Have a very nice time.